Good evening. Is it good evening? Yes? Good evening, Kenya. This is Kenya News Alert. I'm your host, House of Zulfa. Natupo ndani ya Sema Nasi on this Saturday. Beautiful Saturday. Of which you're not happy. Because yesterday we wanted to get some answers about the abduction at Tujazipata mpaka sasa. In fact, the situation is getting political and confusing, and for the people who have lost their people and don't know where the people are, they're losing hope. But our hearts and our prayers and our love are with them. So today I have a guest, and they are going to introduce themselves. Good evening, it's your girl again, Tilda. Welcome to our show right now. Subscribe, tune in right now, comment, text, call, WhatsApp, anything you wish to say, just say. We will answer you questions if you ask. Very much welcomed. Yes. Okay, so we are in the situation where, in fact, Eugene, jana tuliangalia mazishi ya mama wetangula. Yes, and we saw everything that went on. We saw how it was. Yes, we saw how Ichungwa, how Natembeya, how Atori was speaking, and it was so disappointing because hata venye picha Kimani alituambia, anasema president anasema tuulize DCI, atuulize polisi wanasema hawajui, unaona, and it's not them. Atori anasema people are abducting themselves. Ichungwa anasema ya kwamba ni Gachagua ana abduct watu. Natembeya anasema ina happen, unaona. So in Kenya right now, anything and everything is happening. Yes, and tumeweza kuona Wamalwa, you know, the entire of Kenya and the entire of Africa saw this. Yes, because kuna huyu some lady from Uganda was really disappointed with all those pictures. Na kwenda kupeleka all that kwenye mazishi ya mama ya mtu. Me, if it was my mother's mazishi, mbona mngekuja kufanya hizo vitu hapo? Mbona singekubalia you disrespect my mother's final ceremony that way? Hebu nikuulize Tila, if it was yours, your mother's funeral, watu nakuja kufanyia siasa pale za blame game na kufanya matusi pale na kuanza kublameana, what would you do? And I want you to take your time explaining this. I'm going to give you like a whole 5 minutes ya kusema what, how, why. Go on. Thank you very much. The way I can explain this is I can just tell you people, mostly the government, wacha niwaambie hivi, wacha matanga ikue matanga. If we are crying, let us cry. Don't come there, make us happy, make us sad, make us worried. Yani mnakuja kuchanganya vitu mali watu wanalia. Sorry for Mr. Wetangula, but it couldn't be there. Let us choose places to do this. Let us not take, when people are in difficulties, sisi nao wanasiasa tunapeleka aje? Tunapeleka nini? Tunapeleka pale difficulties zetu tena. Yes. Wacha ikue kama mmekuja matanga. Wacha ikue ni matanga, umeleta condolences zako, unakuja kuambia pale matusi. Ujakuja matusi, ujakuja kuambia Ruto so and so, ujakuja kuambia Gachagua hivi, ujakuja kuambiwa whoever you are talking about, whoever you want to, yani ule mwenye unataka kuumiza. Let us just stop that. Kuja hata ikue harusi ni furaha. Enda pale, furahia na watu, fanyeni mambo ya harusi yanayohusu harusi. Pale hatutaki mambo ya siasa, hatutaki mambo mengine yaingilie pale. Cause kwa matanga ni mali watu wanalia. Lakini if you watch that video very well, ilikuwa matanga but ilikuwa blame game ilikuwa hapo.
and it was a very big alikuwa kama sasa so matanga anymore. It was ikakuwa so matanga anymore. It was matanga when the family was speaking, but when the politicians I think that started, day should be, let me tell you something. Yeah. That day was not about who is kidnapping who. Hiyo day ingebaki tu ni siku ya yule mama, because it was the last day, the finals evil. Then after that mkuja Nairobi muendelee na siasa zenyu. Ile kitu hata sasa we have forgotten that ilikuwa ni matanga ya mama. Imekuwa it was we are not remembering that there was a woman there who was being married buried. Yes, I just say the same. Married. Ni matanga. Yeah. So like we forgot even. Right now we're just talking about how Ichungwa was, how Natembez was, you know. We are talking about that. We're not talking about the fact that kulikuwa na watu ambao kulikuwa na mazishi pale. And people, in fact, mtu ambaye ni candidate anataka kuitisha kiti cha uraisi, Mr. Wamalwa has talked about it. Na kamwambia Ichungwa apeleke ujinga kwao. Ujinga kwao ni Mrima. Na Mrima washamkataa this point, wamemuita traitor. Is a traitor in Mrima. So where do you think he will go? Yani I looked at Mimi at this point, let me tell you guys, I look at things and I just lose hope. I just lose hope completely with our leadership. And I say, if we do not change, like if we do not really change the way we are voting for these people, because you look at the people and you look at those people and they say they are learned people, you know, and the way they are talking and the way they are carrying themselves, it's not with decorum at all. And those are the leaders that our parents elected. That our parents tell us that angalia Atori, angalia Mr. Ichungs, angalia sijui nani, and I lose hope at all. A whole but these people ndio nakwambiaje, unajua now ni choose people who can help, people who can think about other people. Sio tunachagua watu wanafika pale wanakuwa wanyama. No, we want right people to be at the right place and at the right time. Watu wakuwe mahali wanaofaa. Watu wanaofaa mahali panapofaa. You know, like walisema Ruto alitoka kutoka kufanya nini? Kutoka kufuga kuku mpaka kuwa president. Yeah. And that is why people voted for him. That's why Gachagua is saying in the next vote tutakuwa tunachunguza mtu mpaka mama yake aliyaifanya ni. Yes, we want to search you from your childhood. Uliba nini? Mpaka mahali ulienda Sunday school gani? What did you do in your youth? What were you doing? What do you know? Yani kama ushaikuwa na kosa moja la anything, hata record zako za high school. Unajua kila mtu kuwa na file. In school I used to see that ulikuwa na mbona na file mbili. File moja ni ya mtihani, file nyingine ni yako ya makosa unayofanya. Izinawekwa pale kwenye ile file. Okay? Yeah. And I think we should go back to those files. Now you know most of, because in fact ukisikiza speech ya Wamalwa anasema koti iliambia IG General aje. Sawa? Kuna yule anaitwa Duncan Odhiambo anasema Otieno anasema wow, this is amazing studio. Thank you so much Mr. Duncan Odhiambo Otieno. Thank you so much. We really appreciate you. Mr. Duncan, swali ambalo tunauliza, was it right for these people to go to a matanga na ikuwe political? And those things that they were throwing out there, saying, nani sasa at this point, who will tell us? Nani atajibu wale wazazi about their children ambao they have been abducted? Who will give them an answer? Okay? Who will be there for them? Another question, who is for Kenya right now? Which leader, which public servant is for Kenya? Ukisikiza Wamalwa anasema that the court ordered the IG General
kwenye koti. We are going to listen to it in a few, but let me explain this kidogo, and I will continue to explain about it. Anasema ya kwamba they were ordered to come to court. They didn't show up. That is AG, Inspector Generally, he didn't show up. That is the High Court asking them to come. Yeah, like we are in chaos. Sawa, because High Court inakuuliza je uje, ukishapewa summon unakosa je kuja. Na mpaka saa hii kuna hiyo kitu ambayo inasema produce the body. No one has produced the body. No one is talking about anything. Ruto, the moment that Ruto amesikia kuna mtu ambaye ameitwa na court na hajaenda, he should have done something. He has not done anything. Inafaa okay, like our president, the one we know. Hiyo inspector kama anasema it is a whole, si anasema anataka kusaidia, anataka kuachilia watu au anafaa kuachiliwa. Yes? Yeah. Anasema anataka kuachilia. Anataka, unajua kile kitu ambacho sisi hatutaki ni ile anasema anataka. Hiyo ndio anataka, hatutaki sisi. Afanye tuone na macho, tuone haya. Kuna Mr. Daniel Burudi anasema hi, anasema it was not at all. Anajibu lile swali, was it good for them to go there and make it a political rally instead of going there for the family? Na mzindikize yule mama because it was a final ceremony. Ile si harusi mnaweza na kuongeza vitu. Hata bado kwa harusi siwataki mje mseme hivyo. Because this is my day. Means in fact let me tell you. Let me not get into that. But I was there, anasema I was there personally na haikuwa sawa. You were supposed to give courage and heart to the bereaved family. It was supposed, but they wangekuwa pale wakimpa yule roho. Politics is in Kenya, politics is every second, is every day, but that one day politics wakiwa out of that. Walikuwa na kumzika mama ya Weta. What is happening to my voice? You've talked a lot. But just be walikuwa pale kwenye mazishi ya mama Weta. Okay, they want there to talk about what and throwing this and throwing that and saying this and saying who and it wasn't about that. The president opposite place kwenda kutoa speech. Let me drink water and give you a moment, okay? Because I don't know what is happening. So, other president inafaa ajue, this is not a place to give blames to another politicians. This is a place that people are crying. This is a place that people are mourning. Huyu ni mama wa mtu aliyefariki, na yule ambaye umekuja kusaidia pale ni mwenzako, umekuja kumfariji. Sasa mbona umeleta blame hapo ya siasa? Unataka kuanza, yani mpaka hata mtu anasahau I was crying, now I want to hear this. Na sasa ni kama watu wanapigana pale, mnapigana, mnabishana, mnafanya nini? Oh, it was not me, I don't know, it was that one, I don't know who, it was not this one, is putting a blame on a president, is not this one. That's not right. Mimi hata ukikuja kwa matanga yangu, let me tell you or let me shock you, and I hear a politic in my own funeral, I'll wake up and I'm telling you, hata kama ni chief amekuja, hata kama ni chief amekuja kwenye hiyo situation, okay? Hapa kuna mtu ambaye ndo Eugene Makachi anasema huyo governor alisema ukweli. Watu wanauawa, and the governor was, I think, natembea. People are being killed. Let me tell you, people are being killed. And I felt so bad. See, hey, I don't know what is happening with my voice. I'm gonna get too passionate about this. Duncan Odhiambo tena anasema I, as aspirant Honorable Duncan Odhiambo Otieno, incoming MP of Suna East Constituency 2027, I condone this matter of throwing or exchanging words in front of people. That's a shame. President must reason. Okay, actually, you will have to forgive me, viewers. I don't know where my voice is going, but tupo hapa kwenye kuhagi. Sawa, mtu anatumia strepsils. Sawa. Okay, and then anaongeza. Okay, kuna Daryl Buru anasema Eugene tunajua alikuwa anasema ukweli, but it was not right even for him to say that ilikuwa matanga ya ndugu yangu. You know, let me tell you, it wasn't good at all, because is everyone of Watangula's family a politician?
brother sister ama everyone ni politicians. They were there, the grandchildren, the great grandchildren, the cousins, everyone was there to bury Mama Wetangula. Yes? And then now it becomes like a political thing. I don't think that's where the president should have given that speech. Apo angenda ambie wa Kenya fiti. There's a lot of questions that you're asking me, but this is not the place. This is not the place at all. Okay? Kuna Paul tu wanasema Tawe is please read that. It's not there, please. Paul on YouTube. Asema aitwa Paul tu anasema Tawe is a movement to wash with Rigiji in the mountain, the unstoppable Kasongo Tawe. What is Tawe? What is Tawe? Yes. So the thing is it wasn't a good show. And now we are going to put the speech of Mr. Wamalwa. What he has replied. Okay, so kuna Abraham Admuda anasema how president allow Kimani to say all this, but I don't get how the president really allowed Mr. Kimani Ichungwa to speak that. Angesema yule mtu enda nyamazishu jamani, hapa si the place to go and say all that. Issue hey, then kuna Paul Chori anasema next time Ichungwa will never step in Webu in next Western time, let me help you, my dear. Thank next you. time Ichungwa will never step in Western for talking about Natembea like that we are watching. So again he comes and say Tawe declining or rejection. Is in Baluya. Is in Luya. Tawe. Tawe is in Luya. Ame translate pia amesema yani declined. Tawe amekataa. No. Rejection. Yani hiyo ni rejection. Okay. Yeah. Okay, so I'm going to ask the producer aeke hiyo video ya Wamalwa. Tumsikize venye Wamalwa ameongelea hiyo situation na kuwa, and it is really disappointing to see that you guys took a funeral, went there, start even speaking about and slamming the governor of the place. Mnaenda aje wageni mnaenda kumpasha mtu ambaye umeinvite kwake. When you go to when you come to Kitengela, who is the governor of Kitengela, or when you go to Machakos and you find Wavinya Ndeti, you don't go there and start like speaking about Wavinya Ndeti there. And how are you being allowed to speak all that? You know, so like Paul too, we are saying Tawe to all that, Tawe to all that. Tawe to all that. So you don't need it anymore. Yes, continue, my dear. So that is the thing. It was not kwa inahitajika kabisa. Hata wenyewe walikani kama they are lost people. They don't know where they are. They don't know what they are doing. And they're just big people. Imagine a small child telling you are big people, but you are big person, but you are doing these things that even a small child cannot do. Please respect yourself. Respect yourselves, you people, because wherever you are, wherever you are talking, is not necessary. It's not allowed to go to someone's mother's matanga talking their politics, blaming each other. It wasn't right. Si tutawarudishia blame kabisa, but
be careful. Hata youth mkiwa huku nje mkiongea about someone, about anything, be sure of something you are saying, be sure of something you are doing. Hata kama tunasema tunafanya hizi tunafanya TikTok, tunaweka ma videos hapo YouTube, tutafanya, but wacha tuone tunafanya nini. Na we be sure na ile kitu tunafanya, because most of the things ukiangalia inakuanga lies. Hapa tuko na Juma Wanyonyi. Natembea Hana Lake huko Bungoma. Bungoma iko kwa mikono ya Wetangula. Maandika tu kwa Kiluya, lazima sorry, lazima Natembea ajue kuheshimu Weta. Still he comes here and says, mgeni wewe, unaongea tu, hujui Natembea vile huwa anaongea vibaya kwa Weta, na akiendelea hivyo Bungoma aione view sasa. It's true. That is, you can't come to my land. You can't come, speaking even trash you can't come in my house. own place. When you go to Rome, you stay like Romans. You don't do Unakuja kwanza pale, unakuja we ni mgeni, kuja pale, keti pale, tulia, ngoja usaviwe chakula, ngoja uletewe maji ukaoshe mkono ndio uanze kula, na tena ungoje uambiwe uketi, manake we ni mgeni. Usiende tu pale na uketi kwa kiti, labda ujaambiwa labda hiyo kitu unataka kuketi ni ya mzee wa boma. Okay, so wacha amepata hiyo video. Wacha hiyo video ya Malu akimsemeza Mr. Ichungwa. Wamekaribisha hapa wageni kutoka Kenya nzima kuja kuongeleza na familia hii. Tunashukuru watu wetu, pia tunashukuru kanisa sababu Archbishop tumemwambia yeye, kanisa Anglikana, Katoliki na makanisa zote zimesimama kusema ukweli na kuambia serikali hii mambo ya ukweli, na vile vile kuhimiza ya kwamba lazima serikali iwache mambo ya uongo na vile vile mambo ya utekaji nyara wa vijana wetu. Tangu kanisa itoe ilani hii, yale tumeona yanaendelea ni uongo. Rais wa nchi hii amekuwa kule Homa Bay karibu wiki moja sasa. Aliahidi ya kwamba watakomesha mambo ya utekaji nyara wa vijana. Mambo hayo bado yanaendelea katika taifa letu. Pili, alisema wazi ya kwamba wale vijana waliotekwa nyara, akiwemo kijana kutoka hapa Embu County, Billy Mwangi, akiwemo kijana Gideon Kibet, ndugu yake Roni Kilangat, Peter Muteti, Bernard Kabuli, wote alisema watawachiliwa. Tumekuwa mahakamani, IG wa polisi hakufika mahakamani, hakufikisha vijana hawa. Babake Billy Mwangi alitoka Embu hapa mapema, akaja kule Nairobi, tukawa naye kotini. Serikali hii haikuwa fanya yale yalikuwa wameelekezwa na mahakama. Wamepewa siku 7 kufikia Jumatano wiki ijayo, tarehe 8. Kama IG wa polisi Mheshimiwa Ruto na hii serikali yake hawatakuwa wamewasilisha wale vijana kotini ama kwa wazazi wao, leo tunataka tuombe watu wa Embu, yale maandamano ambayo walikuwa wameanzisha tarehe 8, tuwe tayari kwanza maandamano, the mother of all demonstrations. Tuweke pressure, sababu huyu Kasongo kile kitu anaelewa tu ni pressure, na kama hatafanya hivyo sote haya mambo tena hatutawachia majenzi wa Embu ama kaunti zingine. Tutaomba wa Kenya katika kaunti zote 47 wajiunge na Wakenya wa kaunti hii ya Embu ambao tayari wameanzisha maandamano na wako tayari kuendelesha maandamano. Tarehe 8 wiki ijayo tuwe tayari sote tujitokeze. Na hiyo hatutakuwa tu tunasema ya kwamba tunaandamana eti IG wa polisi afutwe kazi. Kome alikuwa IG wa polisi, aliwa majenzi, akakoma kuwa IG wa polisi. Lakini majenzi wameendelea kutekwa nyara. Inaonyesha ya kwamba sio IG wa polisi ndio shida.
Sio Rigathi Gachagua ndiye ametolewa kama deputy president ndio shida. Shida ni yule rais mwenyewe ambaye aliapa kulinda mali na maisha ya Wakenya na kuitetea katiba hii, na sasa anakiuka katiba hii. Anasema mambo ya uongo na anawacha watoto wanatekwa nyara na kuuawa. Hayo ndio tungependa tuseme tukiwa hapa, na tuombe ya kwamba isikuwe ya kwamba kijana hata mmoja kwa wale 6, isiwe ya kwamba kijana hata mmoja, hata nywele ya kichwa chao kimeguswa ama kimeumizwa. William Ruto will hold you personally responsible for the life of these young Kenyans. Today we are mourning a young Kenyan here. We are sad we lost him, but we are not going to accept that you can go on abducting young people, killing young people in this country because they are criticizing your government. When the church said this government is corrupt, that was over 2 weeks ago. Today, from the latest ranking of the most corrupt presidents in the world, not in Africa, William Ruto is the 2nd most corrupt president in the Republic of Kenya. Haya sio mambo yamesemwa na majenzi hapa. Kwa hivyo, stop abducting our children. When they are saying you're corrupt, the whole world today knows the 2nd most corrupt president in the world is William Samoei Arap Ruto. Haya ndio tumesema. Kwa hiyo orodha ambayo Ruto umewekwa haileti heshima kwa taifa letu. Na ndio sababu tunasema usipokomesha mambo ya abduction, mambo ya corruption na wizi, we are going to say from the 8th that Ruto must go, and we'll all come out to call for your resignation. Sababu wale marais wenzako kwa hiyo orodha, akiwemo yule wa Syria, sasa sio rais tena, alitimuliwa. Akiwemo rais wa Bangladesh, prime minister sio kiongozi wa nchi tena, alitimuliwa. Kwa hivyo inaonyesha kwamba ni wewe tu umechelewa usipowacha yale maovu unatendea wa Kenya. Haya ndio kuanzia wiki ijayo we will say enough is enough. Asanteni sana. Kuhimiza yale ambayo naibu wa rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Rigiji amesema hapa Embu siku ya leo. Ni jukumu la serikali kulinda maisha na mali ya raia wake. Na hiyo serikali inaongozwa na none other than William Samoei Ruto. The buck stops with William Ruto. The buck stops with the IG of police. Kwa hivyo hawezi, wakati tumesema stop the abductions, yeye amesema kwanza hakuna abductions in Kenya. Huo ndio uongo wa kwanza alisema. Na aliambia dunia nzima that there are no abductions in Kenya. Juzi akiwa Homa Bay amekubali ya kwamba utekaji nyara uko, lakini amesema ata release hawa vijana. Na tangu waseme uongo wa tatu ni kwamba wiki moja baada ya kusema vijana hawajaachiliwa. So kwa hivyo tukisikia ile upuzi ambao tumesikia ndugu zetu wa broad based government wa UDA wakiongea Bungoma wakiwa na mheshimiwa rais, tuambia bwana rais, tunajua UDA umeambia watu wa Embu na nchi hii uongo, lakini watu wa UDA mwache udaku. UDA mwache udaku. Haiwezekani ya kwamba sasa badala ninyi kufanya kazi ambayo majukumu mmepewa kikatiba kulinda maisha na mali ya Wakenya, mnaanza kusema eti hii mambo ya abduction ni Gachagua ndio anapanga, sijui upinzani ndio unapanga abductions. Hii ni udaku watu wa UDA. Take your work serious. You are in government. Don't pass the buck, Bwana Ruto. The buck stops with you. Mambo ya kulaumu Rigiji, sijui nani kwa upinzani, hiyo tunasema ni udaku wa UDA na hatutakubali. Take responsibility. And if by Wednesday, the 8th of January 2025, Billy Mwangi from Embu and his colleagues have not been found, Bwana Ruto, be ready to resign na hiyo serikali yako. Asante sana. So I've had, that is what he has been told. Na pia kuna pastor ambaye amempa Mr. Ruto 72 hours a release our watoto, ama apparently that it will go to his children. Aimwambia Bwana Ruto na kuambia release our watoto within 72 hours, or it will happen, something terrible will happen to your children. And that's what tunasikia Wamalwa anasemaje,
kama by Monday next week hawajareleasiwa Mr. Ruto akuwe ready ku resign. Yes, tumesikia yale mambo. Hebu tueni maoni yako kuhusu speech ya Wamalwa. Please, excuse me, give us your opinions. Naona pale kuna Abraham Anunda anasema, why then DCI cannot summon Kimani because has evidence on who is abducting people. But then why is that? Mi kitu ambayo nimeshuka ni kwamba watu ndio na high court hawakuji. Watu wanaitwa kwenye high court hawakuji, and inaisha tu. Na hiyo story inaisha tu. Inaisha tu hivyo. Ni hawayuko serious. Yaani hawako tu serious hawa watu kabisa. Cause unajua these leaders that you chose, ndio inafaa mtu akiitwa koti akose kufika, huwa anapewa masiku, na asipofika lazima apeane sababu ni kwa nini hajafika. Ni mgonjwa, alikuwa na shughuli gani, ni lazima aseme. So uwezi sema mtu ameitwa akakataa, akaitwa tena akakataa, akaitwa tena akakataa, na iko tu sawa like now, and you are just there seated, relaxed, eating, doing what you want. It's not okay. It's not okay. So kuna mtu ambaye ananitext WhatsApp anaambia that the body of one activist ambaye anaitwa Ibrahim Mwiti has been found in a morgue in Thika. These are one of the people that sawa is 24 years old. Sawa? Was an activist, alikuwa anakataa abductions, aliandamana pia kwenye maandamano yale ya Gen Z. Sawa? And I remember when Gachagua alisema now release them, even if it is their bodies, release their bodies. Yeah. And now he has been found. Na sasa pale naona pale kwenye WhatsApp watu ndio wale, so I'm going to read some of the comments pale WhatsApp. Yes. Yeah. Kuna huyu anasema anasema hello Kenya News Alerts, my name is Irene Njeri and I wanted to be an activist, but right now I am really scared to even try it, because sasa kama even ndo ukijaribu kidogo kusimama utetee even ndo kinavofanyika, how and what are we going to do? Yes. Aya, naona pia kuna huyu ambaye anaitwa Kenny Mbugwa. Anasema my name is Kenny Mbugwa. Anasema one man has made Kenya become 90s Colombia. Do you know me tell you 90s Colombia? It was really bad. Kuna mtu mmoja alikuwa anitagwa Pablo Escobar. On stop like hata tena mambo ya Pablo Escobar, because Pablo Escobar alisumbua sana Colombia. Sana, let me tell you, but sasa ilikuwa is a citizen na he was bombing parliaments. He was killing of police officers. He was killing any journalist ambaye anajaribu kuongea kumuhusu. He was killing. Let me tell you, alikuja kushikwa ama kuleme. I usually believe that Pablo is alive. I can't believe, kwa wale ambao mnajua story ya Narcos, I don't believe that Pablo died. Sawa? Aya, then kuna yeye anasema hello Kenya News Alert, I love the show, I love, but Ruto has gone too far. Sawa? Yeah. Aya, then kuna anasema hello anaitwa Rita, anasema guy, Kenya has become a big crime scene. Sawa? Yani this man ameshinda mpaka Wakamba na Wakisi na vile niliwapatia heshima. Are you serious? Rita, are you serious? Tunataka tumfanyie nini? Sisi Wakisi tunataka tumfanyie nini? Ndio? Okay, maybe Wakamba, mandugu zetu Wakamba, mnasema aje? Wataenda kumfanyia kamuti. And it's so sad. Unajua kwa sababu kwa Muislamu you are supposed to be buried that day. And he has been missing for some time. Jamani, I feel like crying actually. Sawa, then anasema hello Kenya News Alert, naitwa Martin Mbaabu, anasema ya kwamba what a shameful to the current government. We are not safe as critics. But then we are not. Government intaka there's this thing that Peter Kimani always says every time, and every time he continues to say it. Yes, I was saying the king wants to be told that he's dressed and he's naked, and if you try to tell him that he's naked, he's done with you.
Ibrahim is a 24-year-old man who was just, in fact, boy, who si man, ni kijana mdogo. 24. So young. Kuna group moja ya hapa Kitengela inajiita Usikimya. And I remember when there was this gender violence based whatever, this killing femicide, yes? She used to say, we say their names. Why am I so emotional? Yes. She used to say, we say their names, okay? If she has been killed, you come, you say, for example, kama anaitwa jina fulani unasema Hamina Mohammed, you know? So I think we should go to the streets and say their names. Say Ibrahim, okay? Because he's just a small child, and every other person who has been killed, you just say their names. And it is so sad. Kijana wa miaka 24 jamani. You should be proud. You should be proud of this generation ambayo inakuja. It is fighting. It is fighting for, at least it is fighting, you know. It is so sad when I see this. I just feel so bad. Imagine the family. Maybe they had hope that he's going to come back home. And ama sawa wameamua sasa kutuimmediate kuanza kurelease body moja. Kurelease body. So we are waiting for who? Maina from Embu. Kibet. Tunangoja mili sasa. Ama tunangoja watu. Hatuwezi jua tunangoja nini. Lakini ile kitu iko, we are just waiting for the bodies. Don't wait for the people. Juu sasa hapa uwezi kuwa 50-50. Maybe ukwe na 10% yenye unajua maybe atakuja, kama na hata akikuja akiwa alive atakuwa maututi. Kuna anasema hello Kenya News Alert, I respect that you're trying to be critics, but I highly suspect the others are also dead. Saini kubaya, okay? Rogue police and a petty Ruto is not a good place for to be an activist, okay? Yani, let me tell you people, I see this kind of things and I feel so bad because the family of Ibrahim wamekuwa kidhani wanangoja mtu. Sawa? So let me ask you now, when the moment that they see now the family of Kibet, the family of all Naomi, the family of all those people that have been kidnapped, sawa? Na unaanza kuona mili za releasiwa moja. It is just so sad. And then you see those political people standing out there and speaking the way they are speaking, they just don't care, you know. Wanaongea tu kama unaweza chukua a whole place, a whole matanga, waanze kuongelelea vitu, waanze kuongelelea aiwe ebu just no. Nashina mpaka na la kusema, okay? Sorry. Try not to be emotional. Kuna huyu anaitwa tumefika wapi? Okay, Eugene, those are the ones who did not see those abductions. Sawa. Kwa Juma Wanyonyi anasema that siwezi comment kwa mtu kama Wamalwa, nikimwona kwa press huwa nashindwa anaongea nini, okay? Then kuna HFG anasema kuna kutetea na kuna kutukana viongozi, vitu tofauti. Hakuna mtu ambaye anataka, let me tell you, we respect our leaders. Me, I don't want anyone, in fact I don't want anyone akuja hapa mtusi mtu yote. We're just speaking about the abductions. About the abduction, and we heard Miss Natembea say that matusi ni matusi, and young people are young people will speak, you know. But as a leader, as a wise person can just see that this is just a young person, maybe they are just frustrated, wamefika hapo kwa kunitusi, but let me be the grown up in this, let me be the grown up in this, yes, because you know, you understand how youth is. Damu ni za chemka. And then
kuna nani mwingine, kuna HG anasema Gachagua mmoja asitumbukize Kenya kwenye I don't know what is that. Then kuna Bob anasema ubaya wa rais anahepa majukumu yake kwa kuwawe kina Ichungwa kumtetea hata mahali kuna shida. Then kuna anasema 24 sio kijana, huyo ni baba na akikosea nidhamu mitandaoni. HFG, I'm going to ask you something. There's something that I'm going to see a 16-year-old do, and at my age right now I'm going to be like, you know what, I passed there, I know better. See, hata maybe anaweza kuja niambia hata wewe Zulfa wewe hujui hizi trends hujui nini, and I'll be like, you know what, yes it amused you obviously, but I'll be like, I'm older, I passed through that, I understand. You know, it doesn't mean that nafaa kumchukua nimpige, nafaa kumchukua nimfanye nini, ama hata basi waite hao activists ambao wajui activism ni nini, wanadhani activism ni matusi, waje State House uje waambie see this. It doesn't mean that you should kill the man. No one should die just because of speaking or getting frustrated. No one should. Juma wenyewe anasema yani Wamalwa ni wakili lakini unaongea mambo iko kotini, unataka kutoa uamuzi wewe mwenyewe, acha koti ifanye uamuzi. Then kuna Shimari anasema kuna mwingine anapatikana. What? And that is okay, this is today morning. HFG naye anasema hapa bora umekosa nidhamu na kutusi viongozi mitandaoni, lazima ikomeshwe mara moja. HFG si kwa ubaya, lakini matusi ni kwa kila mtu. Sawa, ni kila mtu anatusiwa. Is not only president, like na akitusi. There is kuna nani mheshimiwa fulani alisema mahali, matusi yapo kwa kila mtu. Unapata ukiweka kitu mtandaoni, comments 10, moja yenye iko pale ni gani ndio nzuri, zingine zote ni matusi tupu. You don't supposed to go and kidnap those people. So meaning that huyu anasema watoto wakikosea wakiweka hizi video mtandaoni wanafanya nini? Inafaa washikwe wauawe. Or what do you mean? Because wakishikwa hawapatikani, hawaonekani, hawasikiki. So unamaanisha inafaa wauawe hivyo, ama venye serikali inafanya iko sawa, you are just good with it? Maybe you're gonna answer them. Pia anarudi hapa anasema Gachagua mmoja wasipeleke Kenya kwenye mipango ya ndani kwa ndani. How? Yani nimesoma hiyo comment ya huyu Shi Mariam, and bado kuna mwingine Nazareth Hospital iko huko. I remember my dad was admitted there, iko Nairobi. So wameanza kuproduce one by bodies. Gachagua said that hata kama basi wamekufa, they should be. And where are they keeping these bodies? Maybe it's a tactic of intimidation that, you know what, tutaanza kuproduce mmoja kidogo hivyo. That is what you're going to do. Na sasa if you hear from Kikuyu, next you will hear from Western, next you will hear from Mombasa. Kuna watu wengi wameshikwa, si hawa peke yao so now so like so many. We can't live in a government of fear, in a government where we are afraid to speak up. Kidogo if we speak up mambo yatakuwa ya mabaya. Because I'm going to insist, no leader, no one, or other leaders, no, hakuna mtu anayependa cyberbullying, hakuna mtu anayependa kutusiwa, hakuna, no one. But I think because our leaders are people who have been here, are people who have seen it all, that shouldn't, like that should hey mira wow. I just look at something and then I just okay, it's okay. All in all, we just leave it to God. God is the one who knows where these people are, how venye watu wamekuwa wakifanyiwa, venye wameteswa. But guys, mtaona watu wakiteseka, watu wakilipa kile kitu ambacho wamekuwa wakifanya. Yale ambayo unafanya kwenye giza, jua yatatokea wakati kuna mwanga. Na
Nadhani mnanisikia vizuri. Yale unafanya ukiwa umejificha yatatokea kwenye mwanga. So what does this mean? Does this mean that everyone who has been abducted right now is dead? Of course. Because kama sasa hii ni bodies. So exactly tusingojea anyone get released. Kama hakukuwa amekufa, let me tell you, hata kama hakukuwa amekufa, sasa hii watakuwa wanamalizia wanarusha mahali. Kama wewe ni wa Kikuyu, utakuwa unapatikana Western. Ama Coast. Wa Coast anapatikana Kisumu. Sasa wanataka yani kutuchanganya, ni kama alipelekwa nani hao wanabeba tu. Just these people. Mimi nikiona gari kinipita mbio hata unaweza saisha huko. Maybe hii gari imebeba body. Hii yenye inaenda hivi. So if you nasema hata mimi siwezi kubali kijana wangu aende hata nini? Atusi kiongozi au viongozi mitandaoni. Okay, HFG, yes. You have a good point that awafai kutusiwa. But I'm going to ask you a question. Does that mean that if anyone criticizes the government, they deserve to die? Yeah, that's what I was asking him. So if I criticize the government right now, I should die. If someone else, if a 10-year-old child kama kuja aseme hapa aseme hii atupeleka vibaya, that 10-year-old child should be killed too. Then mbona kwanza mnasema je sasa imekuwa Syria sasa? Hii ni Syria pale Middle East. This is so wrong. We can't keep on keeping quiet. Watoto wa watu wanakufa, watoto wa watu usijua wanafanya nini jamani. Uoni huruma wewe, uoni huruma. Angalia. Huyu ni mtoto wa mtu. Hatujakataa wanakosea ndio. Hata mimi nawapea advice nikiwaambia, ukienda kwenye mtandao, ukifanya video, watch your tongue, please. Nawaambia every time, ukienda TikTok unafanya TikTok, watch your tongue. Angalia ni neno gani unatoa kwa mdomo wako, unaambia kiongozi. Sema neno ambalo linajenga, litamsaidia, atakaa chini afikiria aseme kweli huyu kijana amefanya nini? Amesema ukweli. Hatusemi waende kwa mitandao watusi viongozi. We are telling them to watch and to listen to what they are talking and to what they are saying. Juu ukisema yes huwezi kubali. Bado anasema hapa huyo HFG, criticizing is different to matusi. Okay, kuna mtu ananiambia in text sababu ananiambia that wamiliki wa magari yanayotumika kuwateka vijana hao yaliyotumika, those cars that they were used to abduct all those children, they have been known. Sawa? And so anasema anasema kwamba apparently so I remember that apparently all those cars zimejulikana za walotumika, those cars that were used to abduct all those children zimejulikana. Sawa, so we are waiting for that. And why don't you take them to court, every car that ilitumika? Nimenyamaza hivyo sababu every time when I hear, let me tell you, we take it this way, we go home, sawa, we sleep, we wake up, and then now tunaanza kuona mili inaanza ku get produced, sawa, and then I remember the cry of that man crying for mtoto wake huko Embu. Sasa unadhani ako wapi sasa akiona mili imeanza kuproduciwa? Wherever he is, I'm sure right now analia. Lakini the time ataona mtoto wake hivi kama amepewa ni maiti. My dear father or my dear grandfather, wherever you are, receive your body, cry to God and tell God, you are the one who created us and put us on this earth. So do this. Pay them
whatever they want to be paid. No, we are praying that asipate mwili, you know. We are praying that maybe better, we are having mwili as in Why? apate akiwa alive. Asipate It's akiwa so mwili. difficult. No, we are just like praying because let me tell you, it is not easy. It is not easy. Like Mimi, it is not easy. I didn't think that this afternoon I'll be crying hapa kwa studio because I just feel like, how do you think right now unasikia pale kijana yule already sisi mshashikana nyi wote. Nyi wote mnaomba. You know, you're like we are going to get our child, we're going to do mali this. wamebambika And ni then unasikia? yes. Pale mali wamebambika ni wamesema to produce hata kama ni body. So even if they're alive, even if they're alive, tutawaua tukiproduce bodies. So it's so hard. Evia anasema hapa, mitandao inatumika vibaya kwa baadhi ya watu. Huwezi kuona vituko hivi vya matusi mitandaoni Ulaya. Jaribu kutusi mtu au kiongozi UK au Russia. Uone kama but you ni kushikwa, that is getting arrested. That is getting HFG, that is getting arrested. That is not getting killed. Yeah. That is not getting abducted and taken somewhere and being tortured. And your people, unajua at least uko majuu watu wako wanaambiwa ameshikwa under interrogation. Uko watu ambiwi nothing. Ameshikwa hata ujui hata ako police station gani. Mali unaweza enda umtembelea hata umpelekee chai ama uji. Hakuna. Lakini kule arrestiwa. Arrest and abduct. Those are very two different words. Arrest and abduct. And then mtoto wako amekuwa abducted, alafu unasema ati my friend, think. Then if we have freedom of speech, apparently, yes, then that means that ata akitoka pale nje atusiane. I'm not encouraging that. Yeah. But freedom of speech, everything yenye ameongea ni speech. That is freedom. Ama kuna malisa freedom inaanza kufika na baki saa hapo from there, you know, freedom inafika hapo. I just think it's so arrogant of someone saying that, and when people bodies have been produced, if it was your own son or your own daughter that has been missing for that time, how would you be feeling right now? And then you start hearing that these people have been produced, bodies not alive. Afadhali hata leto kama amegongwa hata kama hata itembea tena, but this person is alive. This is so painful. So painful. Yari, I just mourn for Kenya, and I just say that God save Kenya at this point. Oh wow. But for me, I'm so mad kwa hao watu. Musisikie watu wakisema just produce the bodies and then you are producing the bodies. Bring them. Hata kama mmewapiga wameumia hadi wamekaa njaa for how long, just bring them the way they are. Musiwaue mkileta hivyo. Surely it's so painful, it's so hurting. Meaning that you are heartless. Hiyo si poa kabisa. You are hurting mothers, you are hurting fathers, sisters, the siblings of those people. Surely it's not fair. So you know, I continue to receive that the President Ruto President Ruto wants IG police to answer the question. Sawa, the questions by Kenyans. Sawa. So we are gonna see about that in a few. He wants to answer. Apparently amemwambia to go and answer those questions. So apparently sasa amekubali aende atoke kwenye mahakama atuambie where. Sawa. And then kuna mtu ambaye anasema I now understand why IG Koome resigned. Yes. Na kuna huyu anaitwa anasema my name is Walter Lulu. Anasema kama wameua hao vijana katanuka vibaya sana. Ruto must go. Okay. And then kuna anaitwa Edwin anasema my name is Edwin. Anasema if those boys have been killed, Kenyans will have to turn to the ICC for further action and the president will have to resign. This is unacceptable. You just can't go killing young people because they have decided to stand up for their country. And then kuna anasema hello Kenya News Alert. Ananiambia Zulfa tulia, atatulia tu, sawa. But it gets really sad. Yes. Anasema Ruto links him Ruto's speech yesterday links him directly to the abductions. Okay.
and then kuna huyo anasema hello, my name is Kimanzi, anasema using IG, that is IG ni Inspector General as scapegoats. That is so pathetic. Then kuna huyo anasema hello, my name is uko serious, my name is Mabolingo, and of which Bolingo means love, but it means different things, yes. And so they want to shift the blame to other people apparently. As a blame it's a blame game there, it's a blame game there, yes. And then kuna sema hello, my name is Sam, asema hey, asema he God, why am I starting to feel those boys are normal? Let me tell you, Sam, it's like they're no more, because kama sa bodies zimeanza kureleasewa moja aish. And then kuna anasema hello, I'm Natasha, anasema natembea, say the truth and it may set you free. Ichungwa, you have failed. Okay, then kuna Admoses Astangai anasema hello, here news anasema the level of gaslighting Ruto is capable of should be started in universities. Okay, and that and more hapa WhatsApp, na ndaendelea kusoma messages zenu ni nyingi pale WhatsApp, but we are here really upset about all this, really upset, man. You can call us, unaweza tuambia your opinion. Yes, hapa tupigie simu. FG anasema freedom zaidi ndio imechangia watu kwenda zaidi hadi kutukana watu ama viongozi badala ya express yourself maneno ya maana. HFG, I'm going to ask this with like all due respect. I don't see that you're like a 20 something year old. I think maybe you're in your 40s or your 30s. Yes, your late 30s. So kuna kitu ambayo utaona hata kijana akifanya, you know, ukue like okay, hivyo like correct, imanishi manu umuwe ama umchukue ndo kamtoche, unaona, that is not good. Maybe umuito mwambie fiti, but next time bonga hivi. Because if you don't lead us, if you kill us, sasa how will we know? Ata bado when you kill us and intimidate us, bado will come with more anger. Why don't you just go somewhere and tell these people, Apana, don't talk that way. This is not how you talk. This is how you do it. This is how you express your views if you feel that hapa pako hivi. But just taking them and torturing them and killing them, I don't think that will change anything. Bado mpaka sahi Mr. Ruto na all those people are still wanatusiwa bado. Hata wakichukua hata produce bodies, they are still, in fact hizi matusi ndio wamepanda huku juu. But what if kwanza ndio yako worse sahi? But what if you call them pale kando and be like, you know what? Okay, fiti fulani fiti, unafeel mimi kama president, ama unafeel mimi kama senator fulani, ama unafeel mimi kama Mr. Ichungwa, mimi kama Murkomen, mimi kama nani nasema vibaya. Lakini next time try and do this. Kama sivyo, take them to court and be like, these people, this is cyber stalking. I don't like the Kasongo memes, I don't like the videos, I don't like the AI generated videos, that kind of thing. Ama HFG unadhani aje? Killing and torturing will not solve anything. It is just making these boys, these young people, these ladies so upset. Kuna msee yuko pale Maribel, unadhani na mtusi Ruto ni kama ni mtoto mdogo sana. Bado anaendelea kumtusi. Kwanza unajua amebambika, Maribel amebambika, anasema Wakenya, mulifikiria mimi ni mjinga, mnasemanga Maribel ni mwenda wazimu, mmeona sasa mimi si wazimu. Sasa ndio mmeamka. Kenyans, see now, your waking up is too late. Try your best, but talking too much won't take you somewhere. Give just 1 point, it will give a point to someone. Please. I think people they have already spoken about those points at this point. Wanaona hizo point azichukuliki kabisa. So continue on talking to these people. So kama tuseme kama anaitwaje Mr. President, akipaka tumesahau ni president, we are just calling Ruto, sorry Mr. President, your excellency, mimi hata hiyo jina siishikangi kwa the president.
The president of the Republic of Kenya. Nilikwambia since yesterday, kama uko na heart, hata ungekuwa mwingine, ungekuwa ulishachoka na haya matusi, umechoka na nini? Na maneno. Umetosha na kuambiwa maneno ambayo yanakuumiza. Hata tumeona unadhoofika, afya yako inadhoofika. Sit down, yani ujiulize, what is happening to me? Why is this Kenya like this? Why is my country like this? Don't stand there unaambia other people from other country, now you've come to my country, this is the country I lead, this is my people. Yani unaonyesha ati matusi venye unatusiwa. Unajua wanakufikiria nini? Unajua wanasema nini wakishatoka hapo? Haujui wanasema nini. Mahali wataenda kukaa, hata ukiweka sikio pale usikie, utashtuka mwenyewe. Wanaenda wana kitu wanasema hajui kurule. If you are good leader, if you could be ruling us very well, hata ungesikia tusi lolote. We used to love the former Let me tell you, even Kibaki was a good president, yes? Even the former. But bado alikuwa na receive criticism. Bado wale wasema Kibaki ni mtu fulani, those people who said that. So I think mimi kuna kitu nataka kusema, once you're a public leader, once you're a public figure, you should know that kuna mtu ambaye, whether you're good or bad, whether you're what, they will still criticize you. And at the same time, there are people who will still love you. When do I choose what you want to be? Yes? Kuna MP ambao amecriticize sana. Kuna MP fulani madam amecriticize sana hiyo story ya Ichungwa sana. Anaitwa MP Jen Kihara. Amerespond kwa hiyo story. In fact amesema hajafurahi sana na hiyo story. So in a few we are going to be into that, yes? We are going to be checking that video. But me akia wale tuko na leaders ambao wako na ego fulani man. Watu wanasema eti Wamalwa. So you know, so hakuna mtu ambaye anasimama behind Wamalwa. Anasema nini? Anakubalia Wamalwa sababu nimeona pale watu Wamalwa wanasema Wamalwa no. Why bana naongea ukweli? Unaona bado kuna mtu kama Wamalwa ambaye anaongea bado ukweli fulani inatusaidia, but there are people who still don't like him. You know, ukiona sasa kuna mtu anakataliwa mahali, naye pia akona zake pale. Akona yake. So akiamka, unajua Kenyans is like they're just seated there. Like they have nothing to do right now because they are very annoyed with their president. They have nothing to do right now. What they are doing right now is just sitting and waiting for what some of leaders will speak and they will respond. Wacha Wamalwa inuke hivi aongee tu kitu kidogo hivi, aende tu mess kidogo. My friend, you will see people saying what Wamalwa has done. You will see. Unajua Kenyans, mtu anakuambia mimi niko kwa nyumba yangu, I'm in my own mansion, I'm driving my own car, I'm on my own job. Lakini ukiangalia kwa mtandao, he or she is always there. Anajua what is going on. Yani kwa nini? Akona simu yake mkononi. Hii internet inasaidia sana. Kama si internet na hao activities atu unajua nini kinaendelea hapa. Ukuri no. Hao watu wako very alert because unajua wakati wa Uhuru, the former president, atungeona ati Uhuru was done, Uhuru nini, hakuanga na hizi TikTok haziwa zimekuja ama zilikuwa natuka tunajua kuzitumia. I don't know, I don't get it. Now people are saying what is in their hearts. Mtu ukiona mtu amekuja anasema hivi na hivi, anaitoa itoke muisikie. Kuna ule ataichukulia vizuri, kuna ule ataichukulia vibaya, kuna ule ataichukulia aenda itengeneze vizuri ndio ikue vizuri. Ni ile nikaa unatengeneza supu. Lazima uweke kitunguu, nyanya, roiko, chumvi, yani uweke mchuzi hivi yani ionje vizuri. So kuna mwenye atachukua yale mtu ameongea matusi, ule ameongea vizuri, ule anaongea kuogopa, aende ayaeke pamoja. Alafu atoe word by word, achukue azieke pamoja, alafu atengeneze that statement ikuwe a good statement. So kijana akitokea hapa nje akisema we are tired of Ruto, it's true, we are tired. Sasa unanunua unga pesa ngapi?
tulikuwa tunanunua mpaka mafuta ya 10 bob ya kupika salad. Right now you can't get. Uwezi. Ungepika chapo na mafuta ya 50 bob. Right now you cannot. Hebu niambieni Kimbo ilienda wapi? Our Kimbo, where did it go? Hata ilifaa tukue tumeletewa Kimbo ya salad sahi. But hizo stuff ziliendaga wapi? And cowboy. Hizo stuff ziliendaga where? Cause life inakuwa hard and hard and hard. Where are we? So I think that time pale imetupa kisogo. We are going to wrap up the show. So tell people your name and you know it's a beautiful Saturday morning. Tukitoka hapa tupatana Monday asubuhi. Yes? So tell us. So guys, it has been your girl again, Tilda. Asanteni sana to join in. Thanks for those who are commenting. Sijui Peter leo ameenda wapi? Peter is like ni kama ameenda off kidogo. Peter, we really miss you. We have missed you today. Please come back. Yes. So, nilikwambia you tell your friends. Ambia friends wako tuko hapa, tuko tuned. Wa subscribe kwa hii channel yetu Kenya News Alert TV. Wa comment, wa share, wa like. Yani tuko pale kuwabamba, kuambia stories zenye zinaendelea, politics. Yani we are ever ready for everything that is there for you. Thank you very much. Back to you, my hosts. Yes, so we're going to finish that show up and we need to think. As a Monday morning ndo Bwana Ruto ameulizwa, he produces those boys and Kenyans are like, if they don't come alive then that's a whole other case. Itapelekwa ICC now, you know, and we don't want Kenya ifike hapo in that place. But if hapo rabidi ifike ndo tukue sawa basi, then who are we to say no? Was it so sad when you're seeing young people being killed kiolaolela because of egos and pettiness of our leaders? It's so bad. Sawa. Aya, my name is House of Zulfa. Nipate kwenye TikTok, nipate kwenye Instagram, kwenye WhatsApp, kwenye everything with that name. And also this has been Kenya News Alert Sema Nasi Show, and we love you and we thank you so much for joining us. Bye bye.